റഷ്യയുടെ യുദ്ധവെറിയിൽ വിറങ്ങലിച്ച യുക്രൈനും യൂറോപ്പും നേരത്തോട് നേരം പിന്നിടുമ്പോൾ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് പുടിൻ ആവർത്തിക്കുന്നു. കൂട്ടക്കുരുതിയിൽ പൊള്ളുമ്പോഴും അവസാന ശ്വാസം വരെ പോരാട്ടമെന്ന് യുക്രൈൻ. യുദ്ധത്തിനില്ലെന്ന് അമേരിക്ക. പക്ഷേ റഷ്യയ്ക്കുമേൽ ഉപരോധം കടുപ്പിക്കും. ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹാരം വേണമെന്ന പുടിനോട് ഇന്ത്യ. ചെർണോബിലേക്ക് കടന്ന റഷ്യൻ സേനയുടെ അടുത്ത നീക്കമെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ലോകം. നോക്കാം ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ. യുക്രൈനിലേക്ക് സൈന്യത്തെ അയക്കില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. റഷ്യക്കെതിരെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചു. 4 റഷ്യൻ ബാങ്കുകൾക്ക് കൂടി ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. അമേരിക്കയിലുള്ള റഷ്യൻ സമ്പത്ത് മരവിപ്പിക്കും. ഉപരോധം റഷ്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. And at the very moment that the United Nations Security Council was meeting to stand up for Ukraine's sovereignty, to stave off invasion, Putin declared his war. Within moments, missile strikes began to fall on historic cities across Ukraine. Then came the air raids, followed by tanks and troops rolling in. We've been transparent with the world. We've shared declassified evidence about Russia's plans and cyber attacks and false pretexts so that there could be no confusion or cover-up about what Putin was doing. Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies. അതേസമയം യുദ്ധത്തിനില്ല, സൈന്യത്തെ യുക്രൈനിലേക്ക് അയക്കില്ല, ഉപരോധം മാത്രം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും ബൈഡൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. And the good news is, NATO is more united and more determined than ever. There is no doubt that the United States and every NATO ally will meet our Article 5 commitments, which says that an attack on one is an attack on all. വാർത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ പുടിനെതിരെയും രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് ജോ ബൈഡൻ അഴിച്ചുവിട്ടത്. This is a premeditated attack. Vladimir Putin has been planning this for months, as we've been saying all along. He moved more than 175,000 troops, military equipment and positions along the Ukrainian border. He moved blood supplies into position and built a field hospital, which tells you all you need to know about his intentions all along. He rejected every good faith effort the United States and our allies and partners made to address our mutual security concerns through dialogue, to avoid needless conflict and avert human suffering. For weeks, we have been warning that this would happen. And now it's unfolding largely as we predicted.